Erokamano nyako Ramogi odiochieng' machielo majaber orwakni machiegni mar yudo weche manyien mag migago e Ramogi TV kama wan kod weche mathoth ma bende osebedo ka timore pacho ka nyako Ramogi moko bende timore gi thuoloni ma oting'o wach ma dhi nyime e od bura kama jakom mar komiti mar budget e od bura mar mar mosenindo jangolo mar Benga Princess Julie ma bende mare timore gi thuoloni nyako Ramogi Bondo Nyironge sub-county ma Suna West County ma Migori kama nyaka sani nyako Ramogi kinyalo neno tipo mari kanyo gin tipo machiel kachiel kata piti machiel kachiel mar nyasi mar mar Princess Julie ma en jangolo mar Benga nyako Ramogi mane momiyo an bende gi thuolo ni kaka Ramogi TV wamedro riwore kod anyuola wede kod osiepe mochopo e iko mar kamano mar kuyo korgi odiochieng' ma kawuono kendo king'iyo ka wabro kelo ni weche gi achiel kachiel ka jafumbo marwa Juma migi nyako Ramogi kaka timore e gwenge mag Bondo Nyironge sub-county ma Suna West County ma Migori e mar jangolo Princess Julie ma bende joma ng'eny nyalo yango kod nying mar Alili Nyajogina. Mokwongo nyako Ramogi wami thuond weche madito motelo. Jalup jatendo kwach kich Jono Nyango wacho ni achich ma itudo kod nek mini adek e kar dak ma Isili Nairobi en japiny Ethiopia. Jakom komiti mar budget e od bura mamalo Ndindi Nyoro wacho ni piny Kenya onge kod omenda ka yuto mar piny Kenya dok piny gi bilion 788. Nyasi mar jangolo Princess Julie timore e gwenge Masuna West. Machiegni nyako Ramogi ber kora chakruok nyaka giko mar weche manyien mag migago. Nyinga en George Bati. Bed thuolo matudri kodwa namba en 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya ka X en @Ramogi TV KE. Machiegni wachako weche manyien mag migago. Jatendo bila Douglas Kanja wacho ni ng'anyo manobagi dwe mar 6 gi rawere mag Gen Z e pacho ka oganda jo Kenya maromo 42 noyudo hinyruok marach. Oganda ma ohingo 347 noyudo hinyruok ka obila ma kwan giromo 495 bende noyudo hinyruok. E seche ma obila pod dhi nyime gi timo nonro ewi jago mane ondhi kendo lal godo miru e kinde ng'anyo makamano, oganda ma kwan giromo 57 poko yangore kama nitiere nyaka gie sani. Ne giloso e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag arita ewi weche mag ng'wano rando kata teko oganda ma osebedo ka kelo ng'ur e pacho ka. Honorable Chair, honorable members, so all the cases are there, and in summary of the cases, the victims, after the report was made, we have already found 22 of them. 29 victims found dead. There are 6, making a total of 57 of all those who have been reported missing. Then I would also like to mention that active ongoing investigations into the death and injuries to the abducted individuals where police have made a breakthrough in the investigations. Nyako Ramogi kapod wane motende kod weche magarita en Hashim Dagane Mohamed ma en achich maduong' e nek makoch mar ji adek mawuok e familia achiel kar dak ma Isili e boma ma Nairobi. Nonro mar kwach kich koro tudo gi nek machielo mar 4 mar ng'ama miyo machielo e kar dak ma Lavington Nairobi. Obila wacho ni achijno ichich ni kod tudruok kod nek makoch mar Deka Abdinur mane ringre oyudi ka okenge mawiti e kar dak Malang'ata tich ang'wen juma mokalo kendo oseyang nonro mare. Kaka Cynthia Onyango lero, obila ne olimo kar dak ma Lavington ma miyo no wachore ni ne odakie kuom ndalo machuok kendo ichich ni kanyo ema ne achijno ne onege kendo bang'e kengo fuonde ma bang'e to wite e alwora Malang'ata. Tarik 29 dwe mar 10 higani, tipo mar wang' dede manitiere duka moro maduong' e kar dak ma Lavington ne omako Deka Abdinor kanyiepo. Ng'eny mwandu mane onyiewo ka ne oyudi ka ojwang' kama ne owitie ringre e kar ik Malang'ata mane okwanyie ringre mokengi. Kama ne oyudie ringre ni
Bende obila ne oyudo e riside ma ichichni ne omi deka bang' nyiepo e duka. Fuonni mag ringre mane oyud Lang'ata ne gin choke mag ringre maneno kama ochwaki kendo dang' mogol ring'o te. Obila matimo nonro ne okawo riside mane oyudi kama ne owitie ringre kendo chako timo nonro mar fwenyo kama ne onyiepoe kendo fwenyo nonro mar ringre mane okwanyno. Ne giluwo risidego e duka moro maduong' e boma ma Nairobi kendo yudo tipo mar wang' dede kachiel kod manyiso miyono kanitiere dukano kendo nonro mar chudo manyasani. Nonro margi ne oterogi nyaka e ot moro machiwo dak kuom kinde machuok e kar dak ma Lavington, kama Dek Abdinor ne omaki kod wang' dede kinde machuok bang' nyiepo e duka. Ne odonjo e odno tarik 29 dwe mar 10 kama ne ok onene ka owuok kendo. Obila chichni Hashim ne nie odno kopondo kendo ne en kod miyono. Tarik 31 dwe mar 10 sa 12 kogwen, Hashim tipo mar wang' dede ne omako kowuok e odno ka oting'o jwala moro ma ichichni ne oting'o ringre mar miyono. Ne owuotho ka ochiko lift kendo wuok oko. E odiechieng' achiel nogo godhiambo, jwalano ne oyudi e karik ma Lang'ata ka oting'o choke ma okengi mag dhano. Bende e jwalano ne oyud risit kaachiel kod moko kuom mwandu mane onyiew e duka. Obila chichni Hashim ne okuongo nego miyono kapok okengo fuonde matindo tindo bang'e wite e kar ik ma Lang'ata. Ten okwach kich matimo nonro e weche mag nek ne olimo ot kama ne miyono odakie odiechieng' manyoro mondo med timo nonro matut kama ne giyudo tipo mag wang' dede manyiso kaka gik moko ne odhi nyime e kar dagno kapok achijno nego miyono kod bang'e ka osenegi. Ji mathoth matiyo e utego bende ne odad dhoggi mondo okony e fwenyo gima ne odhi nyime. Obila ne obet gi buok ka gifwenyo ni ot mane otime nek ne owir manyien kod wuon go, ka gisani to obila manyo wuon odno kod wuon gari mane oting'o achijno ma otero e kar ik ma Lang'ata. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ramogi kaka ne wasingo ni motelo ni wabro mi weche duto matimore nyaka matimore gi sani. Bang' lipodno mar Cynthia Onyango, Ramogi mabende ng'iyo kaka obila mag okwach kich oyango nonro mar jal ma ichich goro ni osebedo katayo nek magala e pacho ka inya mageto joma mine. Ramogi wadani wadhi nyaka gwenge ma Migori kama jangolo marauma Princess Julie timone kopo mare mogiko odiechieng' ma kawuono e dalane mantiere gwenge mag Bondo Nyironge e Suna West e kaunti ma Migori, kama welo mopogore opogore oyuoro kama oting'o gavana ma Migori Ochilo Ayako. Ramogi adwani mondo watudre kod jafombo marwa George Juma mabende nyaka gi sani osebedo makare kendo oikore ka entiere gwenge mag Bondo Nyironge mondo onyiswa ni to chenro osechopo kama chalo nade e kindeni ma iko jangolo marauma Princess Julie. Juma, ageno ni winje yo makare kendo ma thuolo mondo nyis ni Ramogi ajwang' ni to nyasi mar ko e kar yweyo mare mogik Princess Julie e gwenge ma Bondo Nyironge Suna West e kaunti ma Migori ochopo kanye gi kindeni. Ang'o gini mosewachi yawa moyuoro kata mobiro mar kuyo ka giko jalo ma bende nomiyo ji mor e kinde mag ngimane e weche mag thumbe mag benga. Gin ang'o gini matimore nyaka gi kindeni George Juma? Erokamano Bati, awinji makare ka bende kinyalo neno kanyo chenro mag alam koro dhi nyime e alam ma bende otelne kod kanisa no ma Lejo Maria kama koro ilamo ne ringre mosindo jathum marauma Princess Julie. En nyasi bende king'iyo oganda ochopo mathoth ma oting'o oganda mokikonde duto e kaunti ma Migori. Wantie kod jothum mathoth ma bende oyuoro ka, wantie kod jotend siasa mopogore opogore ma bende otelne kod gavana ma Migori Ochilo Ayako, bende pod gin jotelo mamoko ma igeno ne biro chopo e nyasi kata liel machal kod mae. Ka bende igeno ni e kinde machuok wabiro yudo twak mopogore opogore ka otenore koda kukum jotelo jothum koda ma bende koro dhi ywage yore mopogore opogore. Kata kamano matin mwawinjo ka jothum moko osewacho en ni mosenindo Princess Julie en jathum marauma bende thumbege ne okelo lokruok mathoth e kind oganda, ok oganda luo kende, piny Kenya kaachiel kod piny mangima. Ka bende thum maduong' mipare godo en mano mar Dunia Mbaya, thum mane ogole kino bende ne tuo mar kute mag ayaki kata mar okimi ne obiro. Ma bende kinde no dhano nitiere kod luoro mathoth. Kiwane thumni nokonyo ahinya e tieko luoro mane nitie kind oganda kendo nokonyo ahinya kendo kod landruok mag kutego mag ayaki e piny Kenya mangima. Nyaka sama wuoyi ni antie kod achiel kuom jathum ma bende ne ogocho kod Princess Julie ma ong'ere kaka Simon Apio. Mondo watwago to wang'e ni to ang'o moparo go Princess Julie odiechieng' ma kawuono bende koro ikowe ayanga e gwenge mag Bondo Nyironge. Adwani kichori ka king'iyo kachacha kichako na gi nyingi kiyango nwa nyingi
igocho gi Princess Julie makoro wakoni e higa mane tang'o maduong' minyalo paro kuom jathum mosenindo? Princess Julie agocho go higa mwaka 70 kwa go dunia mbaya. Ne en miyo mane wer maber, ne miyo mane timo maber, ne en miyo mane wer maber, notimo maber. Mage gik mwanyalo pare ga. Kaluwore gi sani kaka koro oweyowa gi tabu matek nikech jawer machielo mwanyalo yudo machalo kode e kindi mine masani wan go jok wang'eyo to Nyasaye nyalo miyowa moro machalo kode. Igo thum gi Prince Julie kochakore mano kinde mane mubedo kode, to thumbe mage manugo kode kaka in ng'ama nogo kode thum nyaka ka koro we kata koro Nyasaye kawe? Achako kode ka chuore pod ngima mamera ma Julie. Kwa chako gi en thum okwongo chako gi thum owero go chuore. Bang'e to kwero chuore wago kode dunia mbaya. Bang' dunia mbaya par jotho owewa kode. Wago kode thum iluongo ni Marehemu Julie. Mano wero ni atima ang'o gi hera. Tok Marehemu Julie wago kode Aroko Chali. Bang' Aroko Chali wago kode Tom Jachabera. Bang' Tom Jachabera wago kode Agwenge. Tok mano wawero kode ng'ato ni Apolo Nyonyi mane iluongo ni Malaba. Kuran wago kode thum nyaka koro sama koro nyo gik ma koro weyo thum. Sama koro otieko go thum an machaka duogo magole dala machaka tere wago kode thum. Sama nogocho kode ni wagocho kode Osiri kanyo moweyowa kodhi yuago Nitiusip tomoro loka Central. Koro kako dhi Central okochako duogo gocho na manene winjo ka dende lit kabisa. Akono ni osiepa to kituo okidhi osiptal. Okona ni osedhi to kowinj ken gi pogruok maber. Bang'e no kae to dhi adhiya kamano kachaka gocho ni tipo ni koro kele Mugori. Penjo ma ji osebedo ka penjo kata osebedo ka sako ito ganda en ni samoro jothum sama gichako thum iyudo ka sulwegi rieny kabisa, gin joma iyudo ka samoro dak maber to bang'e ka dok piny no samoro ngima jothum dok ka piny, moko samoro tho ka samoro onge ok nyalo yudo pesa thieth makare. Ang'o matimore? Isebet e thum, ang'o mosebedo ka timore? En ok uyud kony koso ang'o momiyo magi timore? Ok wayud kony malong'o e thum kaendi. Wanyalo tiyo matek milos wendi maber kabisa kiparo ni dhi yude kony. Kaka example dunia mbaya, ji ne paro ni mamano noyude pesa malich, onge pesa manoyude. Wa joma nogoye onge pesa manoyude, mwanyalo wacho ni noyude. To ka joma ne en wato nong'eyo ni wan gi pesa. Koro miyo ka ng'eni sirikal moko dewo jothum nikech moko gitaneno ka sirikal odewo. Obed ng'wech, obed wer, obed mpira, aneno ka sirikal dewo kabisa. Koro marwa mar thum ok wang'e ni ang'o miyo wan to ok ginyal dewowa mondo mi giparwa nikech waneno ka ogik seche ma idwa ni mondo choko oganda. Jothum miluongo choko ji mang'eny. Nyakwa Ramogi, mano kanyo Juma katwak achiel kachiel e nyasi mar ik mar Princess Julie mabende nyasi mar kopo mar dhi nyime gi kindene gi twak kanyo kod Simeo Apeyo ma iluongo ni Simeo Apeyo jagod kwe Nyakwa Ramogi mabende nyiso sigana mane gibedo godo kod mosenindo Princess Julie kuom thuolo mag goyo thum mage, kendo ageno ni pod ang' nwamed tudore kodgi kaka weche medo timore Nyakwa Ramogi achiel kachiel kowuok e gwenge mag Bondo Nyironge e sub county Masuna West county ma Migori, kama nyasi mar ik kata kopo mogik mar Princess Julie dhi e nyime mos makende ne oganda ma wuok e gwenge ma Bondo Nyironge, wede anyuola kod osiepe mag jok mane ogoyo thum gi Princess Julie, nyithinde, oganda ma Jokorie, ma Jokambagare, Joka Kingi, yawa ma Jowanje kachiel kod yawa ma Jokodiero kuom tho mar Princess Julie mabende ko odiochieng' ma kawuono. Nyakwa Ramogi, ka wadhi nyime oyudo ni jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba hotelo e chenro mar pogo tese mag penje ma klas 12 e kar chung' od bura ma Nyali e kaunti ma Mombasa. Wacho ni piny owacho okete kenge mag gero klese maromo 16,000 kapok giko mar dwe mar 12 rumo mar konyo jopuonjre ma dhi donjo kara mag junior secondary. Omedo ni nyaka sani klese maromo 3,000 osetieki e kidieny mokwongo ka kidieny mar ariyo, klese maromo 7,000 igeno mar rumo. Bende wacho ni klese maromo 6,000 ibiro ger kadho wadh nam chumbi, kendo idhi ger kokadho kuom omenda mag dongruok kuonde chung' od bura miluongo ni CDF e pacho kama ngima. Migosi Ogamba
bende ochiwo siem mager ne jogo mitudo kod kuo mag penj ka nyaka sani sikunde maromo 35 osekwak kod kuo mag penj e seche ma sikunde maromo 75,000 dhi nyime gi timo penj mar klas 12 pacho ka KCSE. In fact, in some schools in Machakos, they spent the 1 million and saved money out of that 1 million and managed to do ablution blocks. And we were very happy with that kind of use of resources because they were prudent in how they were using those resources. So it is not completely true that the 1 million is not enough. There was an assessment, BQs were done, and it is equivalent. And we've seen the 3,500 classrooms that have already been done with that 1 million shillings, and they are complete. Well, in fact, the timelines per class is between 4 and 8 weeks. Every time and the starting, the arrangement was they do not start the construction unless the money is in the school accounts. That way, there is no question of delay, there is no question of variation. So once they start, they don't stop. The process continues, and they've done very well. Manogai mar do e pacho ka Dr. Willy Mutunga dwaro mondo do mamalo mogik kod do mamoko madongo ma pacho ka oti kanyakla mondo oduok chien pogruok e paro mawuok e ng'eto mag buche ma ochwele do. Mutunga bende okwayo oganda jo Kenya mondo chiw sir ne bad migao kaachiel kod bad piny owacho mochung' ne weche mag yalo buche olero ni teko kod nyalo mare mar chiwo ratiro kaachiel kod demokrasia e pacho ka nyalo bedo kare ka giyudo sir madwarore. Lin at undi miwa ler e wi wachni. Kuom higni 12 nyaka ne doho mamalo mogik pacho ka e chak tiyo, gisechiwo ng'eto madito e buche mani mbele gi. Jalno mane obedo gai mokwongo mar doho mamalo mogik Willy Mutunga kwayo jogo mabiro toke mondo orit gi tekre gi duto tij doho no, mowacho ni ema buche duto rume. I want to emphasize that a strong and independent judiciary is vital to the foundation of a flourishing democracy. And as we look to the future, let us remember the pursuit of justice is a continuous journey, one that requires resilience, innovation, courage, and unwavering commitment. Kuom jumbe machuok mosekalo, doho ni osebedo e nyong'ong e wi buche ma ong'ado, ma bende osepogore kod buche mag doho mamoko mamalo. Mae oting'o wito oko ng'eto mar doho mar ng'ur e buch chik mar omenda mar higa 2023. Mutunga wacho ni doho mamalo mogik mano mar ng'ur kod doho mamalo ma pacho ka e duto owinjo ti kanyakla. The Chief Justice and the President of the Court of Appeal and the President of the High Court to have this convening. The Supreme Court and the Judiciary in general should realize that it is the last frontier in the protection of public interest. It is essential that the court develops and animates that consciousness. Judges and the judges of the new sovereign, the people, and the courts are established to grant relief to that very public. By design, they are established knowing that other arms of government can and do abuse their respective powers. Courts must check that power and eschew tendencies and temptations of judicial appeasement as guided by the Constitution and the law. Kata kamano, owacho ni oganda jo Kenya owinjo miluor kaka doho timo tijene kata e seche ma ok giyie kod duoko mawuok e doho. The people should be the best critics. When the judiciary does well, you applaud. When it doesn't do well, you say exactly why it doesn't do well. And the last thing I said is that this is the only institution that stands between you, the people, and serious dictatorships, going forward. So if it collapses, you are on your own. And in this country, no one is safe. Romo mar ndalo adek e weche mag doho mamalo mogik mane okelo kanyakla ogai mag doho, jong'ad buche kaachiel kod jopuonjre masomo chike mawuok Afrika. Linet Undi, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV amora ahinya nikech kete ka kendo weche manyien mag migago medo mi ng'eyo kuom gik matimore e gwenge mopogore opogore. Kinde ni nyako Ramogi
ma weche medo lokore kendo wamedo bedo gi siso kachiel kod nyadhi mar bedo achiel kuom jogo ma mi bedo gi ng'eyo. Erokamano, Ramogi TV ler ahinya wi maber ne Kangeso High School mano Eli Jakoyare mawacho kamano. Kwa hawi maber ne brother Gerald Kelly kantiere Ratanga mano Gen Z ma Kobode mawacho kamano. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Immaculate Awidhi kawuok Masakla wacho ni kwa hawi maber ne Jackson Odhiambo, Uber Boys, Cecilia Kinyi mar Bakita Girls kachiel kod Bakita Girls students te kagidhi mbele kod penj margi. Eno ka ji medo kwa hawi maber. Sara Singa Nyakwaro Dongo ntiere wang' neno wa Kanyamkago wacho ni osedonjo gi joka Singa Ramogi TV neno maler kendo baba wa Singa Odongo bende nitiere kodu weche manyien bira chiel kachiel. Kamano batine ni maler ahinya my youth leader Brian Omolo from Jesus Evangelical Church Nyahera mor gi weche manyien kaka dhi nyime. Ma Evelyn Agomos ne nyuola mar Princess Julie makore kodi chieng' makawuono. Erokamano ahinya kwa Ramogi. Dakika en 21 mosekalo bang' saa 7 wayudo ne yweyo machuok to ka waduogo pod wan gi weche mamoko mathoth omiyo kik idhi mabor. Ma en Migago. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes, unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wakutuita tukae chini? Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny.
fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma Wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Bang' wuok e yweyo nyaka Ramogi machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Tok Donald Trump kawo loch kaka jatend piny Amerika mar 47, Kamala Harris manyo gilaro godo komno koro go bade piny kendo oyie loch kowacho ni omiyo Trump sir. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidilero, Harris owacho ni kata obedo ni ma ok duoko manogeno, nyaka koro oyie loch kendo oyie duoko makamano kaka achiel kuom yore mag chiwo luor ne pend chik kata katiba mar piny Amerika. Kamala Harris ogoyo bade piny kendo siro jatend piny Amerika moyier Donald Trump. Ma tok Trump yombe e kwan ombulu molut gi jopiny midendo ni popular votes, kaachiel gi ombulu molut gi jogo mowal mar yiero jatend piny kata electoral votes. Tieng' ariyo mag ombulugi emane konyo ahinya e yango jaloch. Koloso e skund mbalariany ma Howard e gwenge ma Washington DC, Harris owacho ni kata obedo ni ma ok duoko mane ogeno en gi mor kaluwore gi kampen maber mane otimo kaachiel gi jogo mosebedo kasire. Omedo ni kampen mare ne geto jiwo achiel mar oganda mawuok e kidienje gi pinje mopogore kod loso buche mag siasa kaka achiel kuom yore mag bero aluora mar dak e piny Amerika. Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life and background, united by love of country with enthusiasm and joy in our fight for America's future. And we did it with the knowledge that we all have so much more in common than what separates us. E kindego,
Olero ni duoko mar yiero ni ok en gino moyiego kaluwore gi chike ma Trump ochung'ne. To kata kamano, nyaka oyie gi chal mar duoko kaka ranyisi mar chiwo luor ne katiba mar piny Amerka kendo kaka yorno mar chiwo telo ne jatend piny manyien gi kwe. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. In our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. Harris omedo ni kata obedo ni ogoyo bade piny, ok ogoyo bade ni gino mano konyo cholo nyime kampen mare, mar ni lek mare ne en mar chiwo thuolo marom kod ratiro ne ogendni duto, kachiel kod tieko kidienje mag maundu mosebedo kachielo ji gi magina e bombe mopogore. I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Efinyakidi, Ramogi TV. Ramogi mano wach mowuok Amerika kama yiero nyorume kendo land duoko kakor nyaka gi sani nyako Ramogi en ni Donald Trump jatelo kata jatend piny Amerika manyien kendo yombo Kamala Harris. Odhi nyime migawo mar alwora obago romo kod rowere mag gwenge boma ma Nairobi mar goyo mbaka e ber moseyudore e romo mar chal kor lwasi mane ochakore e higa manyien higa mokalo e pacho ka. Apisa maduong' mar riwruok mar Jacobs Africa Sela Bogonko olero ni romo makamano oseyawo thuolo mathoth kendo manyien ne chenro mabende dhi miyo rowere ma pacho ka tich. Kata obedo ni nok mar tich en achiel kuom midhiero maduong' mar rowere ma pacho osebedo kakale, thuolo mosebedo kayudore e migawo mar alwora ok mi pek, to bende kuondego ema rowere ma pacho ka nyalo yude tije. Largely is the National Treasury involved in. It's important for us not to allow time to pass without taking stock. And so today we are gathered here hosting this event which is called Africa Climate Summit at 1. And what we're having today is a specific thematic focused conversation around adaptation and food systems. And so our hope as Jacob's Ladder in partnership with various organizations here is that this is just a trigger that will make the momentum be sustained, because we did raise our hands as Kenya and as Africa, and we said we can offer solutions. We do need to be able to keep the momentum by making sure that we're not just talking about these issues, but we're actually implementing it. As the impacts of climate change become worse, indeed they're becoming worse every day, we still have opportunity to reverse through our individual actions and our collective actions to make a difference. In this particular initiative, we intend to create 3 million jobs for young people across the African continent. And we are glad really that government of Kenya, together with other partners, are taking a step forward to ensuring that young people are meaningfully employed, particularly in agriculture. So we want to thank Jacob's Ladder for using the Damos approach, where we have all these three key stakeholders on the table discussing, putting our issues to the forefront, and moving to COP29. We believe these recommendations will form a basis of discussion moving forward. Kosore ni pith mar yien mag bambu oyangi e gwenge mag Nyala e kar chung'o bura ma Budalangi e kaunti ma Busia e yor geng'o sienyruok mag lowo e kinde ma koth chwe mapek. Ma dhi konyo sienyruok mag lowo mosebedo ka timore e geng aore kaka Yala kaachiel kod Nzoia, ma bende tero pi margi nyaka e nam Lolwe kendo osebedo ka kelo lal maduong' ne jodak makono. Kotelo ne chenro makamano jatatije mar UNEP Gwen Wang wacho ni ma dhi konyo geng'o bende pi oula ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak ma yudore e alwora ma Budalangi. No side effect. No, bamboo is very Connect yourself. If we are doing bamboo plantation, we are stabilizing the soil, and then if we can plant crop at the same time, and it would be
building more resilience towards that ecosystem and enhancing the productivities in the course. If farmers are able to do that intercropping in the bamboo forest, they're also planting the bamboo. So we are going to implement our research agenda, trying to monitor, do the monitoring, finding out what is the impact of the planted bamboo. How does it stabilize the soils? How does it improve the species? Otherwise, we anticipate that species that moved out as a result of the destruction should then come back. And then we want to see what is then the impact of those species on the ecosystem. Saizi kitu inatusumbua ni market. Kwa vile market haijakuwa, huwa tunauza kidogo kidogo tu kwenye kutaka kwenda kufanya mapambo yao ya mahoteli, wengine kujenga na kufanya mambo mengine. Hiyo miti nayo sometimes maji ikiwa mengi zinakufa haraka, zingine zinakauka. Lakini bambu hizo kukauka. Cha pili, bambu iko na misisi ambayo inaweza kushikilia kama river bank, kama idaiki. Hiyo misisi inasika vizuri sana. Haisi kuenda na udongo. Koro mokowere kod mago ni pogruok medore komiti mar od bura mochung' weche mag budget ipogo omenda e kind piny owacho mamalo kod mag counties ka jakom mar komiti no Ndindi Nyoro wacho ni nitiere nok mar omenda e budget maromo siling bilion 788. Senators to omako ni ok gibiyie mondo duok piny pok mag omenda mitero ne counties ka giwacho ni counties bandho piny owacho mamalo omenda maromo bilion 30. And in that regard, therefore, we are talking to ourselves here to make a decision, but we are also talking to other stakeholders to understand the issue. And the stakeholders here is not just governors. The stakeholders is also people who have not been paid for months, for example, in our county governments. Stakeholders are Kenyans. And therefore, if you allow me, Honorable DK, because we are taking minutes, we are unanswered, let's not be conclusive on any matter. What I mean is that the point Honorable Dr. Udo would have is talking both to this mediation committee, but also talking to other stakeholders. And therefore, in that regard, I would request we open the debate and say as it is, as I keep saying, so that after all is said and done, we have a solution. And a solution, I am convinced, because I've attended other mediations, is not here. The solution is after here. And therefore, let us act at the back of our mind when you are acting and speaking. Speak having the House in mind. Speak having the stakeholders in mind. But also, don't limit your debate to the solution of this meeting. Expound it also to other stakeholders so that they understand where every person is coming from. I sit here as a former governor for 10 years. I'm a senator. And the realities that should inform us, we do not legislate with emotions. We legislate for posterity. We legislate so that whatever we do can outlive the test of time in terms of objectivity. If you get to understand, maybe if you ask, and don't even press the mic when the chair is talking, so that you can pay proper attention in terms of what we are discussing. I want to tell you this. When you have, when the chair is guiding, you have a right to say when you are, that's the purpose of having co-chairs. Let me finish, because when you discuss about issues in regards to emotions in the National Assembly, you are giving lectures, you are giving guidance. What I'm trying to tell you is that you do not legislate with emotions, and you do not legislate for short-term gains in terms of political relationships. Many of us don't get along with our governors. But when you have objectivity to guide an issue of national importance, it's very important that we move beyond issues that are a bit in view of, like your hands are not clean and that issue, so that we can give guidance on the subject matter with objectivity. And the reason why I say objectivity is there is no need of having this mediation meeting
if we are not coming to mediate on the subject matter at hand. Winjo ka jod bura nyakwa Ramogi kachiel kod senators twerore kotene kod weche mag pok mag omenda madhine counties mabende achiel kuom bede migepe ma sirikal mawinjo bed ni chwalo dongruok ne jopiny. Kowere kod mago wadonjo weche mag somo kod penj. Jopuonjre 5 sikund nyiri ma Makande boma ma Mombasa yudo thieth e kar thieth ma Makadara ka boro mamoko to ne muchgi ong'adore ma opodho piny kata muchgi ne obedo machuok mopodho piny bang' muya mar gas landore e klas e kinde mane gitimo ikruok ne penj mar KCSE. Chal makama nochuno jopuonj kachiel kod obila mondo chung penjno kendo daro jopuonjrego nyaka e skul machielo. Kaluwore kod director mar weche mag somo e gwenge mag Mvita Ali Aden, ochiwo chik ne apisas mag arita mondo tim nonro mar piyo mar yango gino mane nyalo kelo landruok mar muya mar gas mano orocho chenro mag somo e skulno. E kindeno jopuonjre maromo 84 odar nyaka e sikundi yawuoyi ma Makande kama koro gidhi e nyime kod timo penj margi. There is a small boy, Aaron. They are now in stable condition, although we had one who was on critical condition when we were moving her from the scene. And it was around 7:15 when we received a distress call from the OCPD Maxwell Agoro. We activated the ambulances, we activated a team of fire and rescue, then the hazmat team. So you can see the multi-agency here because we have also EPRA around. We have public health and the health officials around. And we were all here to make sure, number one is to make sure what type of gas is on the air and how we are going to handle it. But with the machine, it has detected that the amount of gas as we speak now, it has gone low and is no longer poisonous or dangerous to anyone. For now, what we'll do, we are going to condone the area, but the area that we suspect that there is that gas, because we have a team of investigators here, because like behind me is Odo is in charge of high risk. We will, with in charge of police and DCI, so we will condone the area, investigate, and once we get to know who is the culprit, so definitely we'll take action, because the authorities here, EPRA, ourselves, police, DCI, and health, and definitely we'll take action and take who is responsible to court. Kaosodene riwruok mar rawere mawuok e wards mag counties duto ma pacho ka KYMCA ochako mich ma otisi ni Vanguard 2024 e nyasi ma obagi e magawa moro boma ma Nairobi. Rowerego okwano ber mar iko rowere ne telo mandalo mabiro mondo gikel lokruok mar kitelo e pacho ka. Gavana ma Bungoma Ken Lusaka mano ywaro e nyasi no kaloso puoyo rowere kata riwruoge mopogore opogore ma osebedo ka jiwo lek mar rowere mar loko kitelo gi siasa ma pacho ka. A nation that loses its youth loses its future. We need Kenya united. We need to remain as a country. And that's the message that we are telling everybody from Bungoma to Wajir to Migori, Lamu and everywhere. Let us remain as a country. Let us remain united. That's the message we are giving. As a council of governors, we don't care where somebody comes from. What matters is what affects a Mwananchi in Isiolo is what affects a Mwananchi in Bungoma. Nothing moves me more than seeing young people shape the future of this country and this continent. And so when Chris approached me, it was a no-brainer. And as much as we didn't have a budget for this, and we said we will always come. One thing we don't understand is Africa has the best potential than any other part of this world has. Kaosuri nyakura mugeni apisa mag Kenya Bureau of Standards magin apisa mang'iyo rang'iny mag mwandu e pacho ka KEBS omako kilo 15,000 mag ochele ema ichich-go ni otimo kwiri. Bende nokane sto moro e kar dak ma Embakasi Nairobi. Apisago wacho ni ogunde 129 mag ochelego ne osedonjo e chiro kama ne odong'. To ne opandi e wuogni mamoko mag mogo mane rito mondo odhi e chiro. Frederick Omondi oluwo wachni kendo koro miyo report. Maromo gunde 453 mamoro ka moro ting'o kilo 25 mag ochele osekan kae kuom dweche mathoth karito mondo otergi e chiro.
Apisas mag KEBS ne omonjo stoni mayudore e kadak ma Embakasi Nairobi, kendo mako maromo kilo gana 15 mag ochele ma ichechgo ni otimo kwiri. Maen bang' kane apisas mag KEBS mapuodho mwandu e boma ma Nairobi chopo kae, kendo pimo ochelego. How is this? Is it counterfeit? Did anyone complain? I don't know. Have they done that? Is it expired? It's not expired. Nyaka sani gunde 129 mating'o kilo 3,000 mag ochelego ne oseter e chiro kane pok opuodhi ka be giber gi ngima dhano. Sinema ne ochakore bang' kane wuon ochelego balo gi apisas mag KEBS go, ka owacho ni ochelego ne osepim gi apisas mag thieth, ka oseyo KEBS kuom wacho ni ochelego ok ber gi chiemo, kendo ochung' kar tiende ni apisas mag KEBS go ne okopimo mwandu nego maber. They want to carry with the race. Now, public health and then KEBS and counterfeit, all three have got different views on this rice. Nyaka sani gunde 129 moting'o kilo 3,000 mag ochelego ne oseter e chiro kapok opuodhi ka be giber gi ngima dhano. Wuon gundego bende wacho ni osebedo ka ong'iewo gana mathoth mag ochele, to mana matin kuomgi ema osebed ka iyudo ka nigi kasoro. Bende ne oyie ni oseyudo ga ng'ur kowuok kuom jopiny ni mwandu ne moko ok beyo, kendo ogologi ga e chiro. We purchased legally, we paid for it, and then we are sitting on it. We found it, the rice looks bad. We asked them to collect it back and then replace with a good rice. Now they want to carry with the rice. Kane openj manager mar stono gimomiyo gunde mag ochelego opande e bwo gunde mag mogo, ne owacho ni ok opandgi, kendo mano e kaka gipango ga mwandu e stono. Warehouse, there is what we call space utilization. Because the rice was not being sold, we cannot put it on the front dispatch area, so we need to put it on the behind other goods. So it was not hidden. It has not been sold for many months, as the director said, and I can attest that it was not hidden. Frederick Omondi, Ramogi TV. Riwruog jolok ohand majan mar chai midendo ni East African Tea Traders Association ywagolal mar omenda makore lach kaluwore gi rochruok mag masinde mag duol mochung' ne choko osuru pacho ka KRA magitiyogo e dho wath ma Mombasa. Gikoni masindego osebedo ka tiyo e thuolo mar ndalo 5 mokalo, gino ma osemonogi tero majan mag e pinje maoko ne jonyiewo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ng'ikruok mag masinde chudo mag duol mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA e wath ma Mombasa koro kelo midhiero ne riwruog jolok ohand majan mar chai e pacho ka. En gino magikoni osemonogi ko majan ne wegi manie pinje maoko mithor ter e yor meli. For the last 5 days, the KRA payment system has been down. That means that no tea can be exported out of this country, and therefore it means all the teas that have been bought last week could not be exported out, and this will have serious negative impacts on the auction prices. Buyers buy tea to export them out of the country. 25% of the tea that we channel through this auction comes from outside Kenya, outside the country. If we lose that tea, it fails to come to this auction, which is likely to happen if the situation continues, then we fear that those countries that support us by exporting their teas through our port will have no option but to diverge to other seaports. Gikoni gisetemo yore duto mar loso gi tend KRA mar loso midhiero no, wach makata kamano gikoni pok onyuolo olemo. The irony of this disruption is, number one, there is no export taxes on tea. So even if that gate at the port was kept open, there is no revenue loss to the government. So we are urging the government that to facilitate, to make it smooth for us to get the teas out. At the moment, exporters are incurring huge losses. Our teas have been on containers for the last 5 days. We have to incur demurrage costs. We are going to incur transport costs. All these costs will ultimately be borne by the Kenyan farmer. The scanners at the port, there has been perennial failures of the scanners at the port. Every container must be scanned. And when the scanners are down, it means tea cannot be exported out of this country. And this has serious negative impact on the tea producers and the tea exporters in this country. Luoro margi en ne garama mar lal mayudore kaluwore gi deko mar majan no e pacho ka ibiro mana chwal ne jopur kata obedo ni makosa ok margi. We need an alternative system apart from ICMS
if the system is down, it should never interfere with exports. We need to have a fallback as a country. If this system does not have the capacity to handle the current exports, it is therefore prudent for all the PAGs to sit together and advise government. So we are urging the government that to facilitate, to make it smooth for us to get the teas out. At the moment, exporters are incurring huge losses. Our teas have been on containers for the last 5 days. We have to incur demurrage costs. We are going to incur transport costs. All these costs will ultimately be borne by the Kenyan farmer. If the problem persists, then we'll have no option but to call off the weekly auction. If we do, $25 billion a week, relating to about 3.26 billion Kenya shillings a week, will be a loss to this country. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kora mogoro adonje seche mag